Thank you. We are living in times similar to the one of this operation was independence when we got our peaceful transition. What is the purpose of the Constitution when it doesn't respect and the freedom of expression when you check the Ottoman? What you do to our nation and the future generation? See, our leaders become misleaders and see, our mentors become tormentors. Freedom fighters became dictators. Hello. Thank you. Thank you. No hate. Thank you. Thank you very much. Thank you. As Chairman, Zanzibar, Vice Chairman, the Honorable Secretary General, John Mr. Benson, Deputy Secretary General from Zanzibar, Salum Mwalimu, the leaders of political parties present here today, religious leaders present here today, members of the diplomatic mission, my good friend, ladies and gentlemen, I greet you and I bring greetings from Uganda. For my Christian brothers, I greet you in the holy name of Jesus Christ. And for my Muslim brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Chakulani Sentamu, but I also have a nickname, Bobby Wine. I am an artist, but I also stand before you as the leader of the People Power Movement in Uganda. I also stand before you as the president of the National Unity Platform political party in Uganda. National Unity Platform. And I forget to inform you that I'm
I am humbled, Mr. Chairman, and the leadership for the invitation to speak to the congregation today. Because it's also an opportunity to visit them after very many years. When I was invited to come here, I started thinking, I am still thinking of what to communicate to you, ladies and gentlemen. I'm speaking to leaders with certainly much more experience and knowledge than myself. However, allow me, ladies and gentlemen, to just speak generally. And to simply share my experiences and my lessons. Because apart from the geographical location difference, our experiences and trials and tribulations are largely the same. Pamoja na kwamba tuko katika maeneo tofauti ya bara letu la Afrika kwa maana ya nchi tofauti, lakini yale mambo tunayoyapitia kama vyama vya siasa tunayofanana. I want to congratulate and welcome all of you from the 2020 election year in Tanzania, which the world was following with so much keen eyes. Nataka niwapongeze na kuwakaribisha wote tangu mlipomaliza uchaguzi wa mwaka 2020 ambao dunia nzima. But also to welcome myself and the people of Uganda from the 2021 bloody election. We came from the most brutal and frustrating election in the history of Uganda. The first time a presidential candidate had to campaign with a bulletproof vest and a ballistic helmet. An election where so many innocent men and women were killed, not by thugs, but by the Uganda. An election which as criminal. Katika uchaguzi ambao watu wa upinzani walikuwa wakionekana kama majambazi. An election that was characterized by abductions, arrests, torture, and murder of the opposition member by the states. Uchaguzi ambao ulikuwa na utekaji, watu wanatekwa, uchaguzi ambao watu walikuwa wanauawa, uchaguzi ambao watu walikuwa wanapotea, uchaguzi ambao watu walikuwa wakifanyiwa kila ukatili unaweza kufikiria. An election campaign in which on the 18th and 19th of November 2020, hundreds of innocent people, including women and children, were shot and killed on the order of General Museveni and his son. Katika uchaguzi ambao wananchi wengi sana waliuawa kutoka katika amri iliyotolewa na Rais Museveni kutoa. An election in which on the 30th of December 2020, my entire campaign team, a total of 130 people, were rounded up and thrown in jail for more than 7 months. Uchaguzi ambao watu waliokuwa nao wakati wa kampeni, watu 130 walifungiwa wote na wakakaa jela kwa zaidi ya miezi 7. An election that was carried out
electricity, radio, and TV. Internet. Do you want to grow your YouTube channel? Do you want to earn more views, more subscribers, more watch time? We meet here today when just in March, the chairperson of Chadema had just been released from prison where he spent
close to 7 months, 8 months. Tunakutana leo wakati ni mwezi Machi tu. Mwenyekiti wetu wa chama cha taifa alikaa jela kwa miezi 8. Uncharacteristic of any oppressive regime, he was charged with the same charges. Terrorism, just like in Uganda. Kama zilivyo tabia za madikteta wote katika nchi za Kiafrika, mwenyekiti wenu pia alipewa makosa ya ugaidi. Asanteni. We meet today, ladies and gentlemen, when the former presidential candidate, Comrade Tundu Lissu, is not in the country, is living in exile. Tuko leo tumekutana hapa ambapo makamu wetu wa chama Mheshimiwa Tundu Lissu anaishi katika nchi ya kujihifadhi. Those are the same challenges that we face, ladies and gentlemen. Hizo ndizo changamoto ambazo wote kwa pamoja tunakutana nazo. And therefore that means we have to put our heads together and hearts together to find a solution for such challenges. Na hivyo basi sisi Chadema na wao kwa upande wa Uganda inatufaa tukae kwa pamoja, tuweke vichwa vyetu kwa pamoja, tupambane kuleta mageuzi katika nchi zetu zote hizi mbili. So I stand before you, ladies and gentlemen, to tell you that the people of Uganda understand your struggles and they stand in solidarity with you. Kwa hiyo niko hapa mbele yenu nasimama kuwaambia kwamba watu wa Uganda wanaelewa yale mnayopitia, na yuko hapa kuwaambia kwamba tuko pamoja kwa umoja na kupambana kwa pamoja. And we know that you understand our challenges and you stand in solidarity with us. Na anaelewa pia kwamba hata sisi tunaelewa yale anayoyapitia, na sisi tuko tayari kusimama kwa umoja kupambana dhidi ya mateso ya namna hiyo. I could go on and on and on about our challenges. Not even 1 day or 2 days are enough for us to talk about our problems and our challenges. Ninaweza nikaendelea siku 2, siku 3 kueleza changamoto zote ambazo tunapitia, na inawezekana hata zisitoshe. However, when I was starting my presidential campaign, I said it in Uganda and I still say it today, that we have moved from the book of Lamentations and now we are moving to the book of Acts. Anasema kwamba aliwaambia wananchi wa Uganda kipindi anaanza kampeni kwamba imefika wakati tuache kitabu cha malalamiko, tuanze kwenye kitabu cha matendo. We choose not to focus on our despair, on our hope. Tusiangalie mateso yetu, tusiangalie pale ambapo tunakuwa tumeumia, lakini tuangalie tumaini tulilonalo huko mbele. We have decided that we never lose. We have decided that we are never going to lose. Wameamua kwamba hawatapoteza. We either win, kwamba watashinda, or we learn, au watajifunza. But we don't lose. Wameamua kwamba wao hawatashindwa, wao watashinda ama watajifunza. So in my brief communication to you, ladies and gentlemen, kwa hiyo katika muda huu ambao nawasiliana na nyie hivi sasa, I want to share thoughts that I know are already lingering in your minds. Nataka kuambia yale nilionayo ambayo na nyie pia vile vile katika vichwa vyenu. Having understood our challenges and embraced them, kwa kuwa tumezielewa changamoto zetu zinazotukabili na tumezikubali hizo changamoto ambazo zinatukabili, we choose to build synergies and connections among and between each other. Tumeamua kutengeneza umoja na maunganiko ya kupambana pamoja. Like it has been done in the past. Kama ambavyo imefanyika huko nyuma. We should choose to be the birth of freedom movements, not only in East Africa, but in the whole of Africa. Kama ilivyofanyika huko nyuma, inabidi sasa tuchague sisi kuwa kizazi kipya cha kupigania uhuru ndani ya nchi zetu. That is why I'm very humbled and proud of this invitation by our comrade brothers from Chadema here in Tanzania. Ndio maana na hii siku nyenyekezwa kwa mwaliko huu ambao nimepewa na viongozi wa Chadema. History has it, brothers and sisters, historia inayo ndugu dada na kaka zangu, that whenever we have had challenges, kwamba pale ambapo tunakuwa tumepata changamoto, the first step to solving them has been coming together. Hatua ya kwanza
katika kuzitatua hizo changamoto ni kuja pamoja. Going back in the days of colonialism, Tukirudi katika kipindi cha utawala wa wakoloni, to fight for and achieve independence, ili kupigania na kupata uhuru wa nchi zetu, our forefathers had to come together. viongozi wetu waliopita, baba zetu waliopita, ilibidi waje pamoja, waunganishe nguvu ili kupambana kuwaondoa wakoloni ndani ya nchi zetu. And when they came together, they won. Na walipokuja pamoja walishinda. It is no mistake therefore, ladies and gentlemen, Na hivyo si kosa na wala si kosa wala si bahati mbaya hivi leo that when they came together, success came, one region, one country after another. si bahati mbaya kwamba walivyoungana ndugu kina dada na kina baba, kwamba kipindi hicho walipata nguvu na ushindi ukapatikana. Evidence to that is the fact that Tanzania got independence in 1961, Uganda in 1962, and Kenya in 1963. Ushahidi katika hilo ni katika jinsi miaka ilivyofuatana ya nchi zetu kupata uhuru. Tanzania ilianza kupata uhuru, Uganda ikafuata kupata uhuru, na baadaye Kenya ikamalizia kupata uhuru. 1961, 1962 and 1963. Mwaka 1961 kwa Tanzania, mwaka 1962 kwa Uganda, mwaka 1963 kwa Kenya. One after another. Moja, They shared their struggles and they shared their pain and hope. kwa sababu shida au matatizo ya kila mmoja wao ilikuwa ni ya wenzao. Yaani matatizo yalikuwa kiwapata Tanzania ni Kenya na nchi zingine. Kwa hiyo waliungana katika jambo moja ambalo kwa likiwaunganisha. And also, ladies and gentlemen, Na hivyo basi, mabibi na mabwana, those who speak Swahili have a word, it is not yet uhuru. wale wanaozungumza Kiswahili wana neno linalosema kwamba uhuru bado haujapatikana. They don't relax after only one success. Huwa hawapumziki baada ya ushindi mmoja uliopatikana. That is why after achieving independence, Na hivyo ndio maana baada ya kupata uhuru ndani ya nchi zao, our forefathers still went ahead in 1963 to consolidate that independence. They formed the Organization for African Unity in 1963. na ndio baada ya kupata uhuru katika nchi zao waliona haitoshi, wakaenda mbele katika kuunda umoja wa hizi nchi tatu, wakatengeneza East African Community ile ya kwanza kabisa, To consolidate the achievement of independence. walibidi waunganishe yale mafanikio kwa kiyapata, kuyaunganisha na kuendeleza harakati kutoka hapo. The whole idea was togetherness. Wazo lililokuwepo ni umoja, ni kujileta kwa karibu, Building synergies. kutengeneza miunganiko miongoni mwao, Connecting kuweza kujiunganisha and being each other's brother's keeper. na kuwa mtu mlinzi wa mwenzie. So ladies and gentlemen, we meet today again. Hivyo basi, mabibi na mabwana, tunakutana leo pia Here in Tanzania. hapa Tanzania. It is not a mistake, ladies and gentlemen. Si kwa bahati mbaya kwamba tumekutana, mabibi na mabwana. One wise man said Mtu mmoja mwenye busara aliwahi kusema that the farther back you look, the farther back you look. na mbele yako. If you cannot look behind and learn from what has happened, Kama huwezi kujifunza kutoka yale yaliyotokea huko mbali, you cannot chart a way forward clearly. huwezi kutengeneza njia ya huko mbele unakoelekea. I was chatting a few months ago with our elder generali. Alikuwa anaongea miezi michache iliyopita na mzee wetu Generali, And he was telling me about the stories of the Moshi conference. na alikuwa akimwambia hadithi za kuhusu mikutano kule Moshi, which was here in Tanzania. ambapo ilikuwa ni hapa Tanzania. Our people had problems, they have always come together. Jambo ambalo lilikuwa likizungumza kwamba kila watu wetu wakipata matatizo walikuwa wakija pamoja. Once upon a time, Uganda had a dictator called Idi Amin, Hapo zamani Uganda ilikuwa ina dikteta anaitwa Idi Amin, who declared himself life president. ambaye It was a problem for Uganda, ilikuwa ni tatizo kwa Uganda, but also a problem for East Africa and Africa.
lakini pia ilikuwa ni tatizo la Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla wake. Because dictatorship in one country is a threat to democracy everywhere else. Kwa sababu udikteta ndani ya nchi moja ni hatari kwa demokrasia ya nchi nyingine. So in 1979, kwa hiyo mwaka 1979, the brothers and sisters in East Africa came together. Kaka na dada wa Afrika Mashariki. So in 1979, in Tanzania, hapa Tanzania, in Moshi, kule Moshi, in a conference that was dubbed the Moshi Conference. Katika mkutano ambao uliitwa Moshi Conference. Mkutano ulifanyika kule Moshi na ukapewa jina la Moshi Conference. And they decided that to stop dictatorship from spilling all over East Africa, they had to stop it in Uganda. Na wakakubaliana kwamba ili udikteta usiendelee katika nchi zingine, inabidi udhibiti udikteta ulioko Uganda. And that unity stopped Idi Amin and many other Idi Amins in East Africa. Na maamuzi au na umoja huo uliweza kumzuia Idi Amin na udikteta mwingine kusambaa katika nchi zingine za jirani na Afrika kwa ujumla. And that unity stopped Idi Amin 43 years later. Miaka 43 baadaye. 43. Miaka 43 baadaye. We have a new Idi Amin in Uganda. Tuna Idi Amin mpya kule Uganda. 43 years later. In 1979, when he was my age, we have a new Idi Amin. Mwaka 1979 ambapo alikuwa na umri wake. When he was fighting against Idi Amin. Pambana na Idi Amin. 1979 akipambana na Idi Amin. He was saying that he's fighting against Idi Amin because Idi Amin wants to be life president. Alisema anapambana na Idi Amin kwa sababu Idi Amin anataka kuwa rais wa maisha. Today, 43 years later, na leo miaka 43 baadaye, General Museveni has been president of Uganda for 36 years. General Museveni amekuwa rais wa Uganda kwa miaka 33. When he came to power, I was only 4 years. Alipokuwa rais alikuwa na miaka 4. Mheshimiwa hapa alikuwa na miaka 4. Today I am 40 years. Leo ana miaka 40. And he has no plan of retiring. Na hana mpango wa kuachia madaraka. As a matter of fact, he wants to become a king in Uganda. Na kwa habari za uhakika ni kwamba anataka kabisa kuwa mtawala kwa maana ya mfalme kule Uganda. He wants to remove the right to elect president from the people of Uganda so that he can make his son the prince and the monarchy continues. Anataka kuiondoa haki ya wananchi kupiga kura na kufanya mtoto wake awe mtoto wa mfalme na kisha kuendeleza utawala wa kifalme kwa miaka mingineyo. It would be funny if it was not sad. Itakuwa ni kitu cha kuchekesha kama sio cha kuhuzunisha. That is where we are, ladies and gentlemen. Na hapo ndipo walipo sasa. It is therefore no mistake, ladies and gentlemen, that we meet again in Tanzania today. Na hivyo basi si kwa bahati mbaya kama tumekutana leo Tanzania. Not to lament or cry about our problems. Hatujakutana ili kulia kuhusu matatizo tunayo. But to look at our problems face to face and chart a way forward. Lakini kuyaangalia matatizo yetu tukitazamana uso kwa uso na kutafuta njia ya kwenda huko mbele. I was chatting just yesterday with our secretary from Zanzibar. Jana alikuwa akiongea na naibu katibu mkuu kutoka Zanzibar. And I said to him that it's interesting that every oppressed community thinks their oppression is the worst oppression. Sema kwamba ni kitu cha kushangaza kwamba kila jamii inayokandamizwa inadhani nchi nyingine ukandamizo wako una nafuu kuliko wa kwao. While I understand and we all understand the challenges of the people, kwamba anaelewa na watu wengine na sisi pia tunaelewa kwamba changamoto zinazowakumba watu wa Tanzania. While we understand. Hello.
Samani. Thank you. Thank you very much. Asante. Ladies and gentlemen, while we understand the challenges of the opposition, Mabibi na mabwana, pamoja kwamba tunaelewa changamoto zilizoko Tanzania hivi leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, allow me to say that the opposition in Tanzania, naomba uniruhusu kusema kwamba upinzani Tanzania, and indeed the entire political terrain, the entire political situation, na katika hali nzima ya kisiasa, is not where you want it to be, si katika hali unayotaka iwe, but you're certainly on the way to recovery. lakini upo katika harakati za kuweza kupona na kuelekea mbele. Many of us envy where you are already. Sisi wengine hapo ulipo hivi sasa, you can be sure that I will leave going to Uganda knowing that it's actually possible to recover. Ataondoka hapa kirudi Uganda akiamini kwamba inawezekana kupona. Inawezekana kupona majeraha. First of all, I am encouraged by the resilience and the strength of the members of Chadema when you were in prison. Anatiwa moyo sana na namna ambavyo wanachadema tuliendeleza ukakamavu, tuliendelea kupambana hata kukata tamaa kipindi ambapo mwenyekiti wetu alikuwa ndani. And I'm also encouraged, Mr. Chairman, na pia anatiwa moyo by the steps that you are taking, that are being taken to resolve the political lockup here in Tanzania. Na pia anatiwa moyo na hatua ambazo mwenyekiti amezichukua tangu alipotoka jela za kuhakikisha ya kwamba tunarekebisha hali ya kisiasa Tanzania. I am encouraged by the dialogue that you have initiated. Anatiwa moyo na mazungumzo ambayo mwenyekiti amekwisha yaanzisha. We all believe in dialogue, Mr. Chairman. Wote tunaamini katika mazungumzo. But unlike in Uganda, where General Museveni's kind of dialogue is how much do you want? Pamoja na kwamba kule Uganda mazungumzo ambayo yanaweza kutokea wakiwa na Museveni anawauliza kwamba unataka shilingi ngapi? Here in Tanzania, I see you talking about katiba mpya and all that. Hapa Tanzania anatusikia tukiongelea katiba mpya na hayo mengineyo. I will however say this, Mr. Chairman. Lakini pia atasema yafuatayo, Mheshimiwa Mwenyekiti. To you and to all the political leaders and religious leaders and all the noble citizens of Tanzania. Kwako mwenyekiti na viongozi wote wa kisiasa walioko hapa, viongozi wa dini walioko hapa na wananchi wote walioko hapa. That every constitution that I've had chance to read here in Africa and all over the world. Kila katiba ambayo amepata nafasi ya kuisoma hapa Afrika na hata katika nchi zingine za dunia elevates the power of the people above everything else. Katiba inanyanyua, inaleta nguvu ya wananchi ni kubwa kuliko kitu chochote kile. I therefore want to encourage you and the leadership to put people first. Na hivyo anataka kututia moyo sisi, kumtia moyo mwenyekiti na viongozi kuendelea kuwaweka watu kama wa kwanza. To make all your political engagements people centered. Kufanya kila mikutano, kila hatua tunayofanya iwe ya kuwaweka wananchi kwanza. It should be for and about the people. Inabidi iwe kwa ajili ya watu na kwa watu. That is why even our elder generally was mentioning, he said he's not a member of Chadema, but he is connected to Chadema because of people power. Na ndio maana mzee wetu generali aliposimama hapa alisema yeye si mwana Chadema, lakini kinachomuunganisha na sisi ni kupigania nguvu ya watu. When I entered politics myself, aliposimama siasa yeye mwenyewe, it was not because I was too educated. Si kwa sababu alikuwa na elimu sana. It was not because I was the most knowledgeable. Si kwa sababu alikuwa na maarifa mengi. But because the idea that I was representing was people-centered, therefore people could easily connect to us. Alipoingia kwenye siasa ni mawazo ya watu, na hivyo watu wakapata sababu ya kuunganika naye katika hii safari ya kisiasa kule nchini Uganda.
The biggest factor and indeed biggest resource in any politics is the people. Kitu cha muhimu katika siasa, nguvu